Abo enyumre nonsia yema etiefo ni na ajo. Aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Ene eye ebenada kotonima abosomede tosu dunkron. Wafimpino eni edionu ensiemu. Ebraso se enyumre yinso oman imuni amahudu obi so nsema yensa aka ne aboaboa no yede ebeso mu se enyumre nonsia kaseyebo. Enseme bedi kasie mu akotini ebi ene se police sahene e de atudwa se Ghana fo ni na wo bianka na komanto ne yem wo mu a eya kromfo remfo ni na wo be kire wo mu wo man Openi awada Institute of Chartered Accountants Ghana no wode atudwa se ko aban nwuma hodo mu a esese ye shema emrakete di dwuma ho na afenso nipa bi ade adwuma be hye ne nsa ne ye behwe se obeye ni ye enra ne beto dwa se epo no ebu afaso ewo mfimfin mantam ne mu enam so manipa dodo no a wo mu fie bubu enehi aban asoma na musini a wode nsemde akoma nipa wo mu wo ho nina NPP amanwekuo no won ma ne so ede kwa mampanifo so wo mu nyina mfe wo mu ani na wo mu hwese ne amamuo no ekọ na afenso wadwane atoa anintene ne akintena nwam so wo mu nyina emra mu na omebo enipa fa ahodie ho eban Abrantie bia wono mobile money wodi hu dwa ewo from mantema nipa bomfo eje ne nkwan free ne nsem no ebusua no edi nsem bi ababonten Jabako bono mantemu eye Dr. Yaw Jebu asabrede wode akwama chichi aye communicators no se nya de a ebetumi aboa ama kabi maminkabi afa ne ntoma pa fra o man Ghana mu ye de mu be wura manone ye ko amanone a de ababeto dwa ene se abrantie bia wenya mfinhie aduonu baako enkwada wo mu enya bosumidu nwotwe nko a ena wo ye wo mu bone yabako California US abochimemu ton ye de ani bechirem e San Diego masalachi bi wo ho enipa bonfo bi atututuo na opani baako a oboban ho de waye akokodru semenam so amasa hawe anka ebe enipa do no afa wotiri adidim wei ene ensenka ye bi ena pesemakafo yafa brania betina nkonwa so ayede ebesum anwumre ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Kasi ewuko Facebook any YouTube AWR Kumasi 97.7. Ubenya kasi bi ahwe emfoni ahoduo ni nina. Bomodia se ube follow like no ahwe na afofro nso nsa aka bi. Wo messages ahoduo ni nina fafa Facebook AWR Kumasi 97.7 efi busumi eda yanim ekon ye de WhatsApp line beto ho amamu ene wo message bia adwenkyira wo bia no wo de bebre yen ewo so ne afa bre akenkan ede amaw abefo ntentemfidie so awrkumasi.com onsa bekan yen Radio Garden ne so ubenya AWR Kumasi 97.7 ewo so na watie sanso na AWR Kumasi app no so onsa bekan yen ewo so eni amobeti na nwumre se de kasie besom ho no eyeme ni ansa mene abena adomako redu ye basisia Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Afe yentie kasie no enkremu. Posi sahene Christian tete yohonu ede anobonsem ababonti a wo kiremu se pa de eye akromfo ahodo a wo mu ewo Ghana maimu no wo mu enyina yie esanse posi adwumakuo no womo atumi aboabo won ho asie pa sese woni akromfo awremfo no ede ebepem so pa wode atudwa kiremu se wo bi a wo ye esumase enema bia wodi dwa tese akronobo afei enema yenje ntum wo manmu a wodi bedi dwa tese ahaban keteku amoa bonsam tawa weed bi India hemp wodi bi bedi dwuma no
ɛne posi asoyɛ no wɔn akeka wɔn ho paa sɛ mo a modi sɛ adwa ne nyinaa no wɔmfa wɔn ho ɛnkyɛ wɔn wɔde nsɛm to dwa ɛwɔ abera oba Ghana ha eku a wɔn aka wɔn ho abɔ mu nso wɔhwɛ ɛma mobile money utumi kɔ yi sika efiri wo MTN so ɛma wodi kɔtwa anim spedede ɛkɔ ne nan so de kɔto n'anim sɛ deɛ yɛku wɔn nkɔɔfo no ano ayɛ den dodo ɛne ɛsɛ wobi ɛwɔ sika kakra bi a wɔde ɛyɛ mobile money bi a wobɛte anse akɔbɔ ne tuo ana yɛdi ne ntɛ akɔgye ne sika afi ne nsɛm a ɛnkyɛ yɛ koraa posi ni bi koraa ho ba nsɛm anei yɛakyerɛ na wɔwɔ aban akuku mu na no ɛna posi sahene Christian Tete Yohonu ɛne mpanifo adi ahyia no wɔhyɛ wɔn bɔ sɛ ɛnyɛ wɔn nko akorɔ no bɔ ahodoɔ ɛkɔ so bia ne nipa bɔnfoɔ nsɛm a ɛkɔ so wɔ man mu no wɔhyɛ Ghanafoɔ nyinaa bɔ so obedi ho dwuma na boa ama no etumi abrase ensem wei ɛna wɔde etu dwa. The entire Ghana Police Service, the last policeman in the remotest part of this country, I say thank you very much for the MOMAC group for this wonderful gesture. It is really surprising to us because we feel we are doing something small as our contribution to this country to ensure that the people of this country to enjoy peace and then everybody can go about his or her normal duties without any hindrance. This is our pledge. This is our intention to make sure that Ghana remains safe. And so what I would say is that I thank all my police personnel countrywide, those who are sacrificing day and night, the intelligence team, the operational teams, and then the men at various checkpoints who are now extra vigilant to make sure that they will unravel any crime, to arrest them. And we arrested them. And then my men are not sleeping. They are working day and night. I salute all of them for the good job that they are doing for this country. And so for that matter, what we say is that we thank you so much for appreciating our work, the work that we are doing. And then we continue to pray that the Almighty God will give us the strength, the knowledge, and the intelligence to be able to make sure that Ghana remains peaceful. Thank you so much for this wonderful gesture. Posi sahene Christian Tete Yohonu ena washe Ghana bo sa sumdwe de obehwe ama bi atena man mu. President Emma Institute of Chartered Accountants Ghana odinsamo atudwa kwa ma Ghana men nyina se ane o my Ghana enya ntetempa nsaminsa esese nyina ye kafua na obi aye na famu de netimi bo ama my Ghana etu empon kwa nanimu de nanso ye wone ma baako mienu ne miensa bi esese nyina ye je ansa na yetumi aka ye nkunim de na nase yetu anamon akoyanim na oba Ghana hawa hodwa ye wono titiriw wohia dokoro yen afa adwuma eni wone nneoma wodo pi na ha oman Ghana enu ntino esesetemamufo aban mu mpanimfo ayede nnwuma wodo ahye wonum nsa wo ma pepe ye nokre na afa no wonye nipa mu nyimu ne nyina betumi aka abom ama yetumi aboa ama oman Ghana etumi atu anamompa wode nsasemi nyina etudwa ewo ho wabra na ye accountant nyina no wonum ba be ye omo conference ye afi empemienu ni aduonu nsia no de sasemi emma oman Ghana se nyina ye nsom na wonsom eni nipa ye ko opanimpa ho eye owura Augustine Ado na ninsama na asemfo nyina wotwa ye no yakọ na yakotie ni yi. There is the need to develop the economy. Poverty, unemployment, and denial are very grievous in our country. And there is the need for our leaders to develop policies and strategies that will address these evils that are called have been imposed on us by our own selves. And to do this, we should be able to have leaders who will be ethical, leaders
who will be prepared to be honest, trustworthy, and truthful. Leaders who will not be biased, who will not allow self-interest to override their powers and authority of governance. To be able to achieve this expected growth and development for our citizens, are very much aware that there is a need for development of the economy. And in doing that, we are saying that our leaders should do this transparently, to make themselves accountable, and do that ethically. Ni aye kwatie ye eye Ora Augustine Adwono na ye president Emma Institute of Chartered Accountants Ghana. Yetwa kasie no eso na yakọ ensemfo from wo ye kasie bo ahodom ne de beto manim se enra ne enra chi ukopie mu ewo mfimfin mantam no emu pa na arehosem esi ewo biriwa ene ne mpotemu enam so ema aban eyi ne kasamafo onimonyamfo Felix Kwachi Ofosu amano akwakopie mu ewo biriwa eno ewo infantiman mensinu emu na aban kasamafo Felix Kwachi Ofosu kopie mu ho no ena ode akoto dwa ekire nipa ensuo yi eyiri ebufa so enam so ama wo mu edan ene wonjapade ahodo asai ni na ase achia na embuye no eya bebuo bi a ene ede pa esen abebuo ni na aban ehu ohawa wo mu enemu esense mpenifo aka se bie ka nenti eka auto enti no wo mu ehu se nipa ete ho no wo mu efa ohaw kasie mu a ewo se obomodin se obekọ wo mu moa enam so ema aban kasamafo Owura Felix Kwachi Ofosu edianoba akwakobo nipa wo mu ho ni na se enimanimu ya no aban eye nhyehyeye ayemtotoye pa ebeboa said ye beya bebia wo mu betumi atena enimanimu no wo munya bebia atena na aban ato ne bo ase esi adan ahodo a wode wo mu ebekọ said ye beya wo mu ho nso ebetumi ahenhan wo mu no obia ani entutu anka ne nsem ebra wo pani okasa ema Ghana ban Kwachi Ofosu Felix kasa no ye de kakra egu efidie so. Worry phenomenon here. There are some recalcitrant youth who still engage in sandwich. So indeed, I've had discussions with the district executive, who's also the district security, council chairman, and he's liaising with the relevant authorities here to mount surveillance and apprehend anybody who engages in that kind of activity. I've also sounded a word of caution to the inhabitants, and I believe that it will sink. It will go down well with them. I've cautioned them against the dangers of that party. There are some of them who may do it not with an intent to hurt anybody, but they may not realize immediately the effects of their actions. That we depend upon them to appreciate the consequences of actions like that. And we believe that going forward, they will cooperate with the security authorities to put an end to that practice. It is those who are in most urgent need who we are assisting in that regard. But a more permanent solution is being found. And I'm sure when you visited the place, you saw that work was far advanced on the sea defense project. Indeed, it was one of the key issues that I campaigned on. So once I got into office, I engaged the relevant authorities, and the processes were sped up to commence the construction of the sea defense. They've come quite far. Aban kasamafo onmunyamfo Felix Kwachi Ofosu ene yakotini Asunu amanjoko New Patriotic Party sabre de wonum de adesre kwa amampanifo a wonum ka bi wo mu anintene ne akintina nwam wo man Ghana mu se wonum nyina mie wonum ani no mo hwe sane enuama eko titire eba ka bi maminka bi ne amamu mu ensensem na wonum de nsam nyina atudwa wabra na wo de wo mu adesre de kwa akosi Morocco aban na musini owo o man Ghana eye ye maame omane Wadel
anim ɛkyerɛ ne sɛ wɔbɛsrɛ ambassadors ne nyinaa ɛne high commissioners efiri aman ahodoɔ no mu nyinaa ɔmo wɔ ɔman Ghana mu no saa bredi ɔmo mfa ɔmo kikintoa na ɔmo mie wɔ ɔmo ani fan na ɔmo nhwɛ sɛnea nneɛma ɛkɔ titiriw ne aban wei na abrɛ so ɛne sɛ woyɛ NPP ni na nea wokɔka biribi na etia aban yi a baabi a wohyɛ bia no wɔn bɛtoa na afei wɔn mo akɔ akɔkyew na nsan deɛ baayɛ ɛyɛ owurɛ fɛ na Abubakar Yakubu adodoɔ no anim sɛ bɔ no mrane Baba Amando na ɔpani a wɔgyina NPP amanyɔkuo na mu ɛkasa yɛ onionyamfo Jerry Ahmed Shaibu no na yɛ mmarahyɛ badwani a wɔno ɛwɔ Wejagbawe yɛkɔ na bra wɔn mo bɔpini maame no ensɛm ɔde tu dwa no yakɔ akɔtie bi. We decided to show a lot of deference to the diplomatic community, so we decided to come with this respected number of men and women, not to come with any form of demonstration, not to trigger any form of problems, and that is why we have come here. As you heard my national organizer read to you, the general secretary of the party and the minority leader and the president in waiting, Dr. Mahmoud Bawumia, sent us to come and do this peacefully. Please, Your Excellency, we need action. First of all, the first action is to release Abronya DC. That we do not know. In fact, this court has not given us any day time for him to reappear, for him to be released. This is how the abuse is ongoing, the onslaught. And this is a judge who has predetermined the matter before the matter is even dealt with. Your Excellency, the history of all hitherto existing in society is the history of class struggle. When this goes on for more than necessary time, we are not going to sit down and watch. If it is about killing us, I have told my family. And I'm sure a lot of people would. If you see that your father hasn't come home, understand. That is the kind of business we are in. That these governments, headed by President Dramani Mahama, does not understand that the criminal libel law was repealed. And that he's brought in the state that we call the culture of silence again. Somebody says, Dumso is back, you get the person arrested. This is the thing. And is Dumso not back, Your Excellency? Virginia wono ewo Wejagbawe onionyamfo Jerry Ahmed Shaibu bra wogina ne nuanom NPP amanyekuo na namu na wade sere ekoto aban na musini a ofri Morocco wo oman mu anim. Yeda soa ejina osunu kokroko MPP eshi raduradu amanyekuo no wo mo aso ye nina yenim se wo mo na yedom kuma ewo mrahye badwafia wo hwe se wo be hye mra aboa amagana man de ebeboa ma yetu mpon no wo mo kwa asetena wo dwendwen ho na no ena pani a wo no praprachire ede ema wo mo onimonyamfo Frank Ano Dompre ede atudwa ese wo besere mrahye bedwafo wo mo ye MPP fo nina se abaya woti suoi ene wayese kusie wo hye ni bom mu na se wankwa nkoboni japa enya de wo bepie da se wo hye mu ani enti wo se wo mu MPP fo ejina wo mu naso na wo bo aban ni tuja pa se de beya wo bepie wi akete yesi kusie mpie wi enso bepie na wo mu ahu sampa ene wo mu ne no e de esi eni pa ne nkasa ye mu eno de atudwa e kire mu se pa wo hwe de ekoso e wo Ghana amemu no anwenese wo se ayebasa onimonyamfo Ano Dompre ena e kan wo kire mu se dumso mba ya na wo mu se aba kokofo ekuafo yente wo mu sika so wo mu se ya te so nursefo yetumiafo wo mu adwumam wo mu se yemfa wo mu o na kyerɛkyerɛfo bosome be ye dunan ebi nsa kan wo mu sika wo mu se da bi no se wei ene se ya mbo aban ni tuja ama na hu se de wo ye ne mfa ne kwan mu a enema begye nsɛmo ye de sikasɛmo to nkyɛn so a wasan so etietia nkɔfo fa ahodie so a sɛ wo begyae amagana fo akyerɛ wo mu adwen aka de wo mu nso no wo san tietia wo mu fa ahodie so de atudwa sɛ mrahye bedwafo a wo mu wo mrahye bedwafi a wo wodom kuma no mu nina no won sɔre waka na won ka bi emfa nkyerɛ Ghana ban yenti onimonyamfo Ano Dompre ne nsɛm a wo de atudwa. Huge cracks in their sandcastle governments. Police, the return of the economy crippling Dumso may remind them that problems are not solved by promises, but by deliberate effort to improve a system.
This same system, which was once managed appreciably, only to be halted in their case to assume power, condemn the structures we implemented. Now, the recent proposed producer price reduction may well be the biggest deceit devised by the NDC government. He subsequently called on government to, at the very least, swiftly pushing the cocoa farmers, because first, we understand how vulnerable the farming communities are to such negative market influences. Again, because of the total reliance of the farmers on their crops. Such failures of government are so troubling because they ruin the ability of people to survive. A government that is overly concerned about macroeconomic indicators to the detriment of large sections of its citizens or even the marginalized groups is not fit to lead us. Not now and not later. Let us fight once again to prove our superior management of the affairs of this country. You and I have important roles to play, and today we are gathered here because of these roles. Woko mrashe bedwefie domkume wo ho peni wo preprechire ema wo mo onimonyamfo Frank Anodompre ena wode akọ amani nuanum nyina se wonyere wo ho na wonfagya engu aban wote abenwane so. Openi a wate adwamu ema chiniya man yokuo no mechira Openi Johnson esi edunkatia sabre de wade akwama nipa wonum ewo pandai se wonhwe na aban ni suade huna wade ba beboa ma nnwuma abuso no wonum nyina emabua no bi na nnwuma wodo a wade eba ana nhyehyɛ ya wodo di gu akwam na tumi aboa ma nnwuma abuso no ba ko eye 1 million coders ye hwɛ se de wiase aduru no a eye abefo kwan na ye fa so ayedi nnwuma wodo ni nyina no nti esesa aban ye nhyehyɛ na opel nim defo wasa kwan so na wono nso atumi aboa na nhyehyɛ ba ko nso a wode eboa eye adwumawura ni nyina ne se wono a watimi anya kwan abiebie nnwuma wodo no wo so wono asene nkakra ama ska ede wono nso ahye adwuma mu na atumi aboa ma wo nso atimi abiebie nnwuma wodo amatemamufo no anya bi aye sa nnwuma wodo yi na Openi Johnson esi edunkatia ede srese eye pandaifo nyina emra na wo meboa na ban ani suade hunu we no nso entumi emram yanko na afa yenkoti Openi esi edu nkatia. To support the 1 million coders program, to support the Ajumawura program, and to support the youth in agriculture program. And when all these programs are properly funded, they will create opportunities for everybody to earn a living, whether you have a certificate or not. And that was what we were talking about during the campaign. As I promised, I don't want to spend more time because God's business is the first. And so I want to leave you here. Thank you very much and urge all of you to continue supporting your party. Don't listen to the MPP guy who will be teasing you that where is your job? Where is your job? Ask them. How many jobs did they get when their party was in power? We promise and we deliver. Give us time and we will fund the projects that will create employment for the youth. Thank you very much and may God bless our country. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Openi esi edua no sie no osade efu aso se wo besrete mamufro eya ya nya hwe ye papa e wo hwe a ya na ye de ma ye mra hye bedwafo eya na ye hwe se wono mu bebiebie enwuma ewo mu se wono mu na esi anan wo mra hye bedwafie de nanso duru me bia esese ye nya wono mu abote na ye hwe wono na entoto ya omo ye de abua mpeso awodo no etimi ewie mu de no nso sei e na ode kan ho. For your efforts during the campaign and the elections itself, you have made history. As Honorable Abaku said, this is the first time in 24 years that we have won to belong to the government party in Jabugo
and we have an MP from the governing party. I think that is a good example. I can only urge you to continue, and I'm sure in the 2028 we are not going to use the seat to NDP. The difficulty is that we have a very weak economy, and so there was not enough resources to allocate to the apprenticeship program. There were not enough resources to allocate to the Ajumawura program and the other program. And so when they launch it, you see that only a few people are taken on board. And that is why you have not realized the impact yet. Openi ayati nini eye openi awati ejamu ma NDC amanyoko no Openi Johnson esiedu nketea. Yetwa kaseɛ no eso ne yakopiem ewo mfimfin mantam no emu. Ebra abana musini kasamafo ekɔ hɔkɔhwɛ nipa wo mo ho akyere wo mo no ene ese ne ofiri hɔ a yenso ye befa nachi. Na yabɔ ye homɔden a akɔhwehwɛ atorenchema boafo a womwo mfimfin mantam no mu ebisa wo mo se empanifo aka se ka kumohoi eya ne agye no kokua no mu wo mo ene wo mantam no mu a wo behu adekode potepa esi ye nam so ama ensuo ya yesi ebu afa so ase japade ase nkofo edan no wo mo etumi ama ye enkyeremu ye bo moden ene atorenchema boafo mekire nadmu mpanifo etumi etwetwe nkomo bisa se edan potepa ene kote bayira homemu a ama bayire entumi ambo akase nei wo hwe se de nkofo dan aya akofa areho esem ede ababluwe no ewo Cape Coast ene takrade ekwan no eso sei ena mpanifo ede etu yenim. Avoidable flood avoidable in the sense to say you will release streams are being a profile ha inso no auto was so cross na jajo have been na FM na efa main asani fa ha ekogu bakanimu na eko eponimu ekogu bakanimu na eko eponimu na unfortunately for us oche na wa asanichi wa baka heaven ho na wa crash adan nsidama na sisi a weswa na obanda no antisamatu asia see defense na wo delay na oko na onam de site na bibia nsumufa eko ama sese isu etra na di enya kwan entobe nko eponumu na akofa ohaw ya ba kalsa efi Accra Kaswari ni Baswedro apam mankesim ebesna ko Cape Coast elimina takwa de wo nyina wontu menko na kalsa so efi takwa de secondary elubo Cape Coast ebesna ko Accra my was wontu menko na ya nsunu nya kwan twem na kas tunu ko apenda ye wia na fi nipa na oma permits nipa na oba order say one find that embe fill nsu ni kwem na atoyentem say embra obi edi line mu obi edi traffic mu emfimfin mantam atorenchem aboafo a wo mo ewo ho ena ye ne wo mo ekodi nkomo no Jeffrey Fifi mantamu na ye tufade ni akyeremu ewo bono mantamu na opani aye friend no Dr. Jao Jabua wono na ye deputy CEO Elma Volta Aluminium Company sabre wode kwa ma ban ye woteso se wonte ase se brano ene bibi nkoye wa mamu wemu na obi ma ne homene so anase opese wakasa ho a ene wo hye kotobon mu kra no a mpanimfo beba abedwa na ne wonum ede wako police station na sansemi ekwaso no se titiriw amman ko ne mienu NPP ne NDC no wonum nyina sa ahyew no mu ntimi sebasa NPP na te akonya so na bibi nkoye na NDC koka na akoye bibi ho na sa afa no nso na te akonya so na afa fofranso bibi nkoye na okoka na akwakoye asam na nanu ya wonum eche baba amando yi kra na ye ensenkyerene ana sensankaye a wosre se saa nneɛma no nyesese etwamu na wode mfato bi man sa ye afi etwamu no mkyɛ mfie mienu no abatoɔ mu no ne nneɛma bi ekɔso no
Oman penny and now what tea a benya so a yen na do danko akufuadwa or no awa hum jim ene na bedi echemicha Dr. Mahmoud Baomia Sabi and yama pi ne binum kafana when nanso one de hunu sempening for to sana moy and copimsa nansen or man penny John Dramani Mahama and crofobis susan yoma bi enko ye nanso walk na ya babecho basa na entimi mwa emma kabima min kabi amamuonu entimi enwie mu de yekọ na afia kwakote Dr. Yaw Yeboa nensam no bi Maybe I make us a Miami Petty MPP, NDC, Petty Academy, try in a year for sadness. But who ha or your man process in Yonko. Did Jamaica, sir? A bra MPP was ansana, Yakotra Banana, Nakufuado, President Diana, Diman Campano, Omokaya, na etia on one person saying if you are etiano, Yakotiado, or TC or TC, former Vice President, Baumia, also the Akamoka in the Secretary, so on my petition, or good them. In fact, Brina because tia present here, coming home bia over that. Now, and a kufuado, and Otabomia, or motority is anime, Dintia, a crack, Emma, democracy necorenim. We do a bino, and Yawobeka, Senipano, Nicasano, on Famra form. With Tano, Ghana equanimity, Bibra, Mukasama, I've been peace, Casentino, a beco form. So, Ubia Bonia, Kona Faswa, Wabi Muno, inside Bonia, Ghana democracy, just a theoretical court. Court to meet me, I chase in Ipana. Na sutu bia ni pa na pata bia dia ma no Obani Yeboa asade efu asosa wo besre se bibi nkoyi a wo betumi aka anansa wo betumi akere wadwen nemmom esese eye obuo kwaso eni kwanse ye de kasa twitwire ni atannie na ekọ empanimfo no so wo besre omampani ni mpanimfo se kobase obi nso ye ade ni nkoyi a esese wo ma emra efa ne ntoma pafra na nipa kro no wo de wonum agina emra nim sei na no nso wo de eka ho adwenkyerɛ fa ɔman na yɛnyina yɛka bɔ mu abu no na wɔkama mpanyimfo ate a na yɛdi kan ɛnyɛ atɛmdidie obi betumi aka no adwene akyerɛ president anaa party in power abra asɛm a ɔka na bɛboa ɔman no kyekyere nti no kwan wɔfa so aka no ɔbɛkama obi ankyi no na obi so wɔ ha ofiri sɛ bi a asɛnka mekama obi ahu sɛ meyɛ popular metumi aka nsɛm bi a nsɛ meka ɛno deɛ me personal feel sɛ ɛnyɛ ne kwan so a na nea ɛha me paa ne sɛ nipa no nea ɔkaeɛ no obi adwene mu no ɛyɛ bɔne kwan so anasɛ papa kwan so no kwan ɛfa so a yɛkye no na kwan ɛfa so a yɛhwɛ ne nsɛm mu ansa na kɔkɔɔto no ɛno na ɛyɛ adeɛ a ɛhu a ɔgana ha yi a siesie ne sɛ ɛtwa no mu nti sɛ obi bɛkasa tie panyini deɛ ne nsɔ so koraa because akora wɔ fie na ɔmfa buo mu papa na ɔma meansɛ panyini bi a ɛnyɛ but ne nyina akyi no sɛ yɛhwɛ kwan ɛfa so a sɛ wɔ sɛ ayɛ bɔne a kwan a polisifoɔ bɛkye no kwan ɛfa so a ne nsɛm bɔhwehwɛ mu kɔɔto bi tumi aka sɛ nnipa no ne ɔyɛɛ no ɛmfata nti na so twɛn no obi ani tumi wɔ Ghana ha according to constitution ne sɛ wɔfa kwan bi a ɛnyɛ freedom of expression ana speech a wɔkyi nipa na ɔdwodwo no saa ɛyɛ saa sɛ ehunu a yɛde hyɛ nipa mu no ɛmmoa ma democracy na sɛ mekaeɛ no yɛ practice no Obani Yeboa asade koma aban ene emu mpanimfo se wo besere wonom hwe wanim toten na nhyehyɛ yawodo odi begu akwa mu amatemamufo ɛho adwo wɔn ɛno ɛna sese wo ma na adwene kɔso na wonyi na adwene emfiri wonom a wo position semba akwa na mienu a wonom kekan nam so ɛma wɔkɔ ɛkɔkye wonom no ɛno so sei ɛna wɔde ɛka ho 1.5 years abayin bae almost 1.5 years no omo bae be 3 months ya edikano sanime ye cost bebre fane nim se enche bia new government de eba sanime Ghana yetehu enyemum ti ne yehwa bosminsia afiaba ye wura second year mu na samre se aba ne concentration enye putujuma ene koku a sese kuafo musu a egufia monto na hia adokoro mu na chiachi mu na aba no dane atoso a emwa oman chichire Dr. Yaw Yeboa wono ena former deputy CEO Emma Volta Aluminium Company. Yeba asante mantami emu. Na waye kase emu ye de betu manim se wo bepiem e wasante mantamu a. Enipa wo mu efa mampon ene edra kwan no eso no. Ene wo mu adiamia ni nina ne se eyade a bridge wo hwa wo mu ebefa so no. Eno akwakobu ama enipa no wo mo akodi nsenseme eno ene ebo modin se yebete esi kwan no so akwakobi se nipa wo ho se bridge no ho nsem no etesen
ɔhaw bɛn pa ɛna wei esi yɛn so a akɔfa ɛde abrɛ wɔ mu enipa wɔ mu ɛfa mampɔne adura kwan ne so ɛwɔ asante mantam no dodoro no a ɛne yɛn atwitwe nkɔmɔ. Enipa wɔmo edi wɔmo akɔneaba ɛwɔ mampɔne adwura kwan so no wɔkyerɛ mu sɛ ukopiem ɛwɔ sata so bridge ɛwɔ hɔ a adwira gu fam no ɛde ɔhaw kɛseɛ abrɛ wɔmo. Nkra pumpuni mantamu na sabre de ye ku a yefra wɔn unposted environmental health officers an assistant association wɔn de kwa amaban said de wɔhwɛ nurse for wɔhwɛ akyerɛkyerɛ for wɔhwɛ adwuma awodo mu enipa no wɔn so sabi ɔman Ghana no wɔn ɛka ho bi wɔn kosuku wɔn awie eye afi anase bosumia ewomu yi no omo awie dada na ban ahye wo mo bosenka obe post wo nanso besi nne wonum enyen ka wo mo posting si na ye bisa ebinum wo mo chechire mu mfia wodo a wonum adi wabra wo mo wie school ebinum a kyerese afi empim mienu ni aduonu ba ko 2021 na wonum awie school a wonum tifie hwa aban anim senka obetumi acheche wonum agunwuma wodo so na ka wo mo enso akwaye adwuma bo man Ghana nanso sinne enya de asabo hye no abam ekoi ede kɔ ama aban se wɔsrɛ wɔn mu ada ɔne ne mpanimfoɔ wɔntwa wani na wɔmɛhwɛ wɔn anya saade a wɔn bɛte wɔn ho agumɔntene so na afi wayɛ ɛyɛ kyerɛ yɛnkɔ na yɛnkotie wɔn mu nsɛm no bi. We have been home for 6 good years, over half a decade, and we have still not been posted. We went to the police, demonstrate at the ministry, but when we are coming, the same police came to barricade us. The ministry of the office of the attorney general. We don't know the reason why they did that. The only thing some of the general officers are saying is that the last time we came here, the ministries around said we came to make noise into their ears. For that matter, they don't want us to. So, I don't know. Right now, if my people are angry and do whatever they like, would they say they are wrong? Would the law say they are wrong? Those who are supposed to enforce the law are the ones doing this. So, what should we do now? So, that is what is happening. Someone told me that, please. Any na unposted environmental health officers, any assistant association, and I yet is a one more tonum say we are all involved and unti aban chawani never show one na fe numa saw de adum woman or de emma wom. Come ya aban beko akɔhwɛ wɔ mu a wɔmbɔ no homoden ye free nkran pumpuni mantam ne mu na ye de ni akyerem ɛwɔ fraw mantam no emu na Christopher Ahodo wono eya brante bi adwuma na wo ye de ka ne se mobile money vendor
ene na usika egu tetefon yi so MTN de no ni titiru okoko gina ho was ene allow cash out no abo kwen na we usika edeko se adwuma ni bi ena na abrantie no wono woye na enumu ena afrase udweni ekiremu ewo aflawa enipa bonfo bi ebo modern ekoye no boni a woje ne nkwa edi efri ne nsem ebusua no edi ababontin kiremu se efibra asem no esi ye bepem sa bre wo mu atwen ya afe ba ko pepepe ene nefu makomako du 9 ene na 1 year ena 14 days ena aba wo mu ahwe ni ma sen kampanifo betumi edi asem no na nipa bonfo wo mu eye wo mu boni se woje won de hye ekra efi ni nsem ya yanka won so emrano ni wo mu adi no kamya yese aban empanifo wose wodi ani mu hwa asem ne ka no wo mu ayi wo mu ani kura atu baabi eno ene busua no ede atudwa se wo mbesre Ghana posifo se wo mmomodin a sa asem wo besan kwako henya mu akwafa asem no asan ede aba na wei eye de akonyan asemi aba bonten ye ebra wo mu ete se posi ni bi wa sante mantem mu sa wo ka wo mu ekokro no bo kronfutetwa mu akwan mu kafo se wo be ye adwuma no wadidi e no ho nkwa de dabi ni nua no nso abra kwatin fifiri no wo be fa kwan bon so akwaje ne nsem eye sika na ekoba asa no ase posi ni ne de animu ya no ya ka asem no eme ye ehunipu masibre eno ena ama ebusua wo aflawo Christopher ahodo na ebusua de atudwa kirim se wo sre aposifo wo mmomodin a se wo mu nua no nso wono nso ye ebusua bi ede hye nipa bonfo na wo ekokun no no a wo hu wo akira kwan no wonhwe na asem no wonka se de be ya pepere yo ebeba ebusua no de nsem atudwa no ye twen kakra egu ahomaso. Since the incident occurred on 28 April 2025, the family and the general public have expected swift, professional and transparent investigation aimed at identifying and prosecuting all persons involved in this heinous crime. We were informed that several suspects, including the prime suspect, Mr. Taidi Ali, had been transferred by the police to Ho to assist with investigations. At that point, we had hope. We believe justice would take its rightful course. Sadly, that hope that has gradually been eroded by what appears to be delays. A matter of such gravity, which deserves the highest level of urgency and professionalism, appears to be treated with unacceptable indifference. We wish to state clearly and unequivocally that justice delayed is justice denied. The family and concerned citizens respectfully demand the following: urgent intensification of investigation into the case, full transparency from the Ghana Police Service regarding the progress of investigation. We cannot remain silent when a life has been brutally taken and the response from the authorities has been inadequate and deeply concerning. We therefore call on the Inspector General of Police and ensure that justice is neither delayed nor compromised. Wuko PM ewo fra umanta munu. Ebusia wa mo de share Christopher ahodo nipa bonfo bi kokunu wa bra no ye mobile money ewo aflawo ene wode a chope koma Ghana posifo se wo ma pepere yo enye adwuma. Yada ya ni na ya besene akọ atoye mantamu ne de ani ekiremu ewo bibia ni anwea so bekwai abankra chepani a wo no eye owura Sebastian Obin sabrede eye ntawantawadie bi ekoso ewo asanwen so nenam so ema enipa ba akoto anananom wonse do no ewo aye hwehwemu aduaduamu akohu asem ni nyina ne faribai na ne faribai ni nyina ne se eye adonte hina wo ntakamu na aye nsu wo no ton asase edema
enipa bi afra no obede na obede no hyase se wo ye galamsey wo so galamsey no na temamufo no ye wono adwene se nya de a obeba makwan se ye nya galamsey firi se ya bra galamsey nya nsunsanso bone wo man Ghana nempo temamufo no so nti so makwan se ye obede ne nkrofo ma ye galamsey a nya de a ebeye ye ne no na de menteme ho ase pentwempenche so ya ni koye nyan man nam so enipa baako eto anananom wonse do na asemi beto abontene ne nipa kire se ene na galamsey no aye ko ana ya bra entimi mra no dodo no na se ne pempim no aye nananom o sebe mpanimu animu a wonom a mo won sase no wonom na sebe wotonton sase na edema galamsey fuoi mu mo nso enya kwan ma wonom kotu efam agudie enu ntisa nananom de wona besi fam na fe wa ma wotumi nso abra galamsey no a wosusu se ne galamsey won sensem no ko aye ko ene kasatentini ni nyina ebetumi aboa ama galamsey nso atumi akofam ebo oman Ghana. Therefore ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ye dane ye ho ye ba ye de mo be konkofo nkro so. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase yedemu etna jatawiem shine mu akwa kopiem ewo amanone diane edieni kiremu ewo United States of America yena nanom kana America California montene so ene edieni akopkire na abrantukwa bi ono wenya mfinhie aduonu baako Zai Soto wono de bra wo bwa ene se enkwada nketwa ena sebi wone wo mu egura to pre eyi wo mu nantem srade ewa bra nkwada no wo mu nyindu wo mu mpani mfeso obetumi akire mu se ai mepene so anase mempene so na no ena brantie Soto wo so na foforo no afa de ase ya dane ne dama wakofa akwada wenya bosome edu enwotwe 18 months na chesa akwada no afa baako ene fa ena wenya wo wie ye no wa mananso ho a ene enkra mekire cat ahodo a ewa California ni na abrantie ya nyanyem wo mu nina na eno ena posi ne transe no mse dabi sa nipa bonefu sem de ye ma wo de tena nipa mu a enye ye wei ebo man esan ebo kro enam so ema ya kire no ede na kwa kogina emrana no ewo eye California abonten so a enei abrante no kopie mu ni ebisa ne se ensema ye kafa wuhi wodi bim anase wodi fo abrante ni gina ho wo bone ni a na nisio na epram no enam so ema wo pani a wotan asem ne so de tu nanim se wei wontumi emfa esu embebrabra so eni asa agro asampa wo mu pusu no no eno gitu mu se eye nokre enkra ne de wone wo mu sebio edi mpaso agro ama nkofo dodo na ebisan se na wo hwa abrante Zai Soto 21 years no ni trimu ehhehye ne kakra na ene sade ye yemfa no kwa ya asabia ne yengo hwehwe na adwemu ye de ne konye ko hwehwe na adwemu a sa enya yare bia neni da ho na adwemu da ho pefe ne mum nipa bonefo sem ena wa hye no ho bone se wo bedi enam so ema empanifo ebia apono to ho se wa ususu sa brandie wedi uboni bi sa no bra wo mu bie pon to ho a don hwere miensa 3 hours echi na nipa makomako eduasami enson 37 ena aba wo mu ni na nso eye nkwada nketenkete nko a ye de no akwakotwere kukuma wo kire mu se bosomi edi animu ne de to so duba akono
wobedi nasem ewa America California. Free California na ye de ani nso aba bechem ewo Catalonia no ewo Spain abochimemu eye mfie mienu atwamu no opanima abosome no na eye owura bi wo ye se wo tum pasa na wane nanenam no ahwe odoma nkoma japade a wode adom ye metre hiking bi na wokoye no obi nim ne ekosi ye no an se yete se de ya na ye hu bon se ye bodan na amna bonhwa bi edanimu ana se dase wonmu ya ne se eye owura yi watom na owura no wanya mfie no edioson baako ni din ene Isaac Andik na sabre de wonum asa nyane asem ni biem ni nyane anim se wonum susu se ye papa ni ba ye fa ni Jonathan Andik wanya mfie no aduanan miensa no ne nsa ana ne ho bone ne papa ewuo ni mu na wonum ede asem yi abo papa yi se ne papa wu a wawu no woni mu bi nya de opani age atum a wo ka won hwe se woni mu hwe efri sa posifo eye hwemu hwa neoma bi se de neoma bi ensisi so e wo neoma bi mu eno na won mu gina so ebo ewura Andik Jonathan wanya mfie no aduanan miensa se naja ewuo no wonum wonim hu bi na nya se o mama na kwada mu guso ye hwemu fikofiko wa asemu no mahu se opani ya na ne ofri esoro no obetehwe bonwan mu ana se de wo susuo no enipa bonifo bi a wosusu ne baka hu bi na watumi awo opani ama no aba beti ahwe ama no watua nananom ewonse do ade befiri mu aba no ye de mu enkyeremu ebeba beto amoso ye free hono mo ne de ni akyerem ewo Afghanistan manu mu na ukopiem ewo Afghanistan na ohia popro a ekun koto etompoano anwea ewia kete no ebiesi ewo Afghan ena afi ni mpotam ho ni na enam so ema sese de aba so ewo ho ene se papanom anase ejanom no womu entumi embo bra ne biom enti sese de wo ya ne se womu ma ene woton womu se de beya wo benya sika kakra edegu womu botum na asemu isi ye ena ensenthrefo a ewa amanone womu eti won hu egu montin so wobekọ Afghanistan man mu akwa akobisa senti a papa se de papafo de wodo ne ba no wodo no ebetumi agina wo se meton me ba agisika ede egu me botom na eno no womu kopie mu ewo ho ena manebo abeka ensenthrefo ewo wiase ni na yensa ene se ene papafo ne nyesa wo mo hyeda o wo ba baby a friend no Go province eho no mo pa ewo Afghanistan man mu a adwuma bia ni ho ekomu nko a ena eku papafo a wo mo ho enam so ama sese de adwuma wo mu nyanye nti no wode atu dwa se pass obetra ma ekom eku wo mo pa de ene dabi obeton wo mo emma na wo kokopie mu ewo Chakcharan a eno nso no ewo Afghanistan manu emu a emema de wo mo doso pa ewo ho a wo mo ebro eye oha ene akira wo mo enya dwuma enya wonso wode atudwa ekirem se eno nso eka ho ena ma wo ton wo mo emma no na Chakcharan ho de enya se wo mo makeke wo mo mama wo susu sese bio de wakom fichira na wabu ni nsa bema eni ni di mpaso agure beye yie no wo mo na wogusu a wo ton wo mo wode atudwa kirem se woni mpa se nipa ton wo hoi enya de pa nanso se de kom edi wo mo ne de wontumi ma wo mama no enkogina kwan ho emma bema betwem be ye bra media mi edo enkobo ahya wo bra wonya lewanso utwem a na wono ankasa advertisement ho wo mo kirema da bi wo hia se wotu ohia na simumu de ne mum ehu behia se wo ma no wo bekwa aware mum eno ne nam so enei wukopiem ewo Afghanistan a ememe wo ho eton wo mum ma se de beya wo benya sika edidie Yeko United States of America na yeko California yeko honum sa na yeko San Diego masalachi bi ewo ho na nipa ewo ho na afi wonum eje asode no emante kwa mienu bi ebowura otwi tuo ja tuo ni mu edigu nipa na wonum eye asore no so na no na opani ba kwa na oboban wo ho sabre no owura Amin Abdallah wono etimhwe nyame anim na afa oye na dwene se wode ne kra ebeto ama ni nuanom a wonum ewo masalachi wo na afi wapre age wonum nkwa na ewiase ne na opani
opani a yefen Amin Abdallah ene nipa mienu bi eka won Manso Kaziha na afe Neda Award won mu miensa nyina afemu ato anananom ewo ensiedo na mante kwa mienu a won obi nim ne a wo hye won mu kutupa na obi nim ne ba wo mu tirim fa tuo etimi boru amasalachi ho no enam tutrasem ni mu nti no nso efemu eto anananom ewo ensiedo na asemi beto dwa na nipa wonum enim Abdallah kyerese wo ye obi a oboban ne ba nyamesumu ne kramosumu ne mmea honum ne dwumadie mu dia wo etu ho achepa ye eno nti sabre opani afri mu no eye asem kase pa edema wonum titru muslimi fa wonum ewo San Diego eno ewo California ewo United States of America. Kasianu nina esi enseme mu akotini ebi enise Posi sahene Christian Tete Yohonu ediaba se akromfo wo Ghana maimu munyina yie wone ne mrantie no wo mu eba bachiri mu nina. President Odema Institute of Chartered Accountants Ghana sabre de wode akwa man Ghana nyina se Ghana ye nyina yesom na obi aye na afamudie no ebetumi ayeye nti yanhwe na afa yemfa pepepe ye na yeni emraso wo ba bibiara ayewo. Aban kasamafo onimunyamfo Felix Kwachiofosu akopie mu ewo Cape Coast ne Takra de Briwa kwan ne so a enipa epo fa so nam so ma wo mu adan ahodro nina ase no wahye wo mu bose aban no ebekọ wo mu moa Ora asiedu nkatia NDC amanyokuo no no nete adwemu ede ema wo mu wode kwama enipa ewa pandan nyina so wonu munya rehemu na aban nyuma ahodro a wode egu akwa mu na tumi aboa sa nyuma beba Ghana no obia emfa ne ho enhyemu bi. Mobile money wura bia ni din edi Christopher ahodo a afrase nipa bonfo bi eje ne nkwanfiri ne nsem no nebusua ese aban no ache ewo atemu no eho. Environmental health officers ya wonum yenyam post wo mo de adesrede ekwa mo man panin na boafo nyina so wo besere ebra so se wo ya ma fofra wonu so ontwa wani emehwe wo na afi wo ma won adwumane ye kwa manoni ehun se California Montana so no Abrantie Zai Soto wono wenyam finhye dionu baako enkwada totofefe nkwa no wato wo mu na enkra ne nam California ni na seaside ho no mo wanyenyem wo mu ni na mane ya kire no akogina mra no ano yako Catalonia region no ewo Spain opani bi yese obetum pasa ni ko wiase no na wato nanan mo nsiedo sabre akwa akopiem kire se ne ba bi sabio ne ho ebon saase ni bi wei ene ensenkaye bi ena apesemakafo yefa brebet na nkonwa so ede besom se enwumre no nsia kase ene ebenada kotonima bosome de toso edunkron wa fimpinu ene edionu ensiemu ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kasie etwaguye ewo Facebook ena YouTube AWR Kumasi 97.7 medical culture say Facebook hono wadwenkyere eni nchie bia wo bia eya afafa hono mo efi busumi edi enim ekoye bema mo WhatsApp line na mwadwenkyere fa kasie no ho enchia hoduo bia no mode afa ho na yaw adomako Oliver wono ena de ko Facebook and YouTube Shannon so mama say AWR Kumasi 97.7 no uko eye Radio Garden ne so a ubenya yen sanso na AWR Kumasi app no ubenya yen ewo eso awrkumasi.com nso wonsa ebeka yen DJ Collins Asare wono ene chinchim fidie nu emfuma ema yen ene amuti na nwumre eyeme ni ansa mene abena adomako redu yamamumo enitia adisha